Our next speaker in this session is Dr. ARUPRATAN GHOSH. He is a consultant physiatrist from Medical College, Kolkata. Assistant Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical College, Kolkata. His topic is medical ethics in research. Over to you, Arup. Good morning, everybody. After a wonderful deliberation by Professor Majumdar, I am going to some hard facts of research ethics, which may not be audible to everybody. Actually, it is somehow not a pleasant experience for everybody. So please swallow it as a bitter pill. So, first thing, as per Sir said, ethos or ethos is a custom arising from the different Greek words and French words. And according to Webster Dictionary, it is the concept that deals with moral issues of good and bad and based on societal norms. Ethics is the code, written or unwritten, that guides the behavior of the human being in the context of different cultures and situations. And medical ethics is the moral principle for registered medical practitioners in their dealings with each other, that their patients and state. So, foundation of the ethical code is respecting human rights and dignity, ensuring the integrity of all professional relationships, acting to alleviate personal distress and suffering, enhancing quality of professional knowledge and its application to increase professional and personal effectiveness, and appreciating the diversity of human experience and culture, and advocating for the fair and adequate provision of services. So, some medical ethics milestone. It starts from the Charak Samhita, 1600 BC, then Hippocrates' Oath. We all know, we doctors all know Hippocrates' Oath. It is around 400 BC. Next come one milestone, that is Nuremberg Code 1947. There are a bitter history related with that Nuremberg Code. I will discuss it later on. After that, the Code of Ethics by Medical Council of India 1956. Helsinki Declaration is a very, very important aspect for the research ethics. It was started from 1964 and revised in each year, some year by years. And there are Belmont's report from USA, ICMR guidelines, Newfield Council from UK, ICH GP guideline from 1995. So principles of medical ethics are autonomy, beneficence, justice, non-maleficence, veracity and fidelity. And now, what is the research ethics? The moral principle guiding research from its inspection through to completion and publication of results and beyond. Beyond means that is achieving the data and the physical samples after the research had been published. So, research ethics is a multivariate area where there is non-maleficence, integrity to respect to the patient, to moral principles, competence, confidentiality, dignity, justice, regulations, rules, honesty, privacy, values, and lots of things which are integrated in the research ethics. So, research ethics are the set of ethical guidelines that guides us on how scientific research should be conducted and disseminated. Govern the standard of the conduct for the scientific researcher. It is the guideline for the responsibility conducting the research. Research that implicates human subject or contributors rear distinctive and multifaceted ethical, legitimate, communal and administrative concern. And concern in the examination of the ethical issues that are upraised when individuals are involved as participants in the study. So, these ethical principles of research, there is an interaction between researchers and participants. So, what are the different interaction points? First is autonomy. As per Professor Majumdar said before,
describe about what is autonomy. Next, beneficence. Next, non-maleficence. Next, for the participant, privacy is important, confidentiality, dignity for the participants, and justice for the participants is important. And from the researcher aspects, competence. Researcher should be competent enough. What research he is going to take, he should be competent in that subject. A person with a proficiency in gynae, if he researches on the cardiological PCI techniques, that will not be sufficient. He should have a competency about that PCI techniques before this thing. And next is responsibility of the researcher. Next is integrity. Integrity is very important. And honesty. Researcher should be honest about the participants and about the research norms. And now there is some human experiment principle. Before going into that, I have time something. About the Nuremberg Code, there is a small bitter history. At the time of Second World War, the prisoners of wars in the German territories and some detention camp persons, they are doing some bad thing. The scientists and doctors of the German origin, they are going to experiment it on these prisoners of wars and the persons of the detention camp. And that was not ethical all the time. Even some research having the end point of death and permanent disability. And they don't care about the life of the participants. And there is many person died due to that experiments. Though after few years there are some research outcomes come, but this is not ethical. You cannot do such an unethical thing on the prisoners of wars or the detention camp without their consent. So after the end of Second World War, there are Nuremberg trial. Nuremberg trial, they said this person should be prosecuted and this is unethical and this should not be again repeated. So they form a Nuremberg Code. What are they? Voluntary informed consent. Next, unnecessary suffering should be avoided. Death and disability never be an end point. আমি দেখতে চাইছি থ্যালিডোমাইড দিয়ে ফিটাল আউটকামটা কতটা খারাপ হবে বলে আমি থ্যালিডোমাইড প্রয়োগ করছি একটা মাদারের উপর, প্রেগনেন্ট মাদারের উপর। দিস ইজ নট ফেয়ার। উই ক্যানট ডু, বিকজ ইট ইজ অলরেডি প্রুভেন দ্যাট থ্যালিডোমাইড হ্যাভিং এ টেরাটোজেনিক এফেক্ট। সো this type of end point should not be there. Next is risk must not exceed benefit. রিস্ক হতে পারে, অনেকটা রিস্ক হতে পারে, কিন্তু বেনিফিট কিছু নেই, সেটা রিসার্চ করে লাভ নেই এবং সেই রিসার্চ আনএথিক্যাল রিসার্চ। অ্যাডিকুয়েট প্রোটেকশন অফ সাবজেক্ট শুড বি দেয়ার। কোয়ালিফাইড অ্যান্ড কম্পিটেন্ট ওয়ার্কার, which I have already discussed. Autonomy of subjects. Subjects should have autonomy whether I go into the research or not. That is very important. Study be terminated at any time. যদি সাবজেক্ট বা যদি পার্টিসিপেন্ট মনে করে যে আমি যে কোনো সময় স্টাডিটাকে অফ করব, আমি থাকবো না স্টাডিতে, হি ক্যান লিভ। Next is Helsinki Declaration 1964. What Helsinki Declaration 1964 said? Institutional Ethical Committee Constitution Guidelines, Privacy and Confidentiality, Conflict of Interest Disclosure. আমি একটা মেডিসিন কোম্পানির হয়ে একটা রিসার্চ করছি এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে সেই নির্দিষ্ট ফার্মাসিউটিক্যালের কিছু পজিটিভ আর নেগেটিভ এফেক্ট আছে, কিন্তু আমি সেখানে ফেভার করছি সেই মেডিসিন কোম্পানিটাকে। সেখানে আমি যখন রিসার্চ এটা প্রকাশ করব, আমাকে বলতে হবে দেয়ার ইজ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট. I have taken any
সাহায্য আমি সেই কোম্পানি থেকে নিয়েছি সেটা আমাকে বলে দিতে হবে। ইউজ অফ প্লাসিবো, পোস্ট রিসার্চ ফলো আপ শুড বি দেয়ার, নো আনপ্রুভেন ইন্টারভেনশন, যে ইন্টারভেনশনটা প্রুভ হয়নি সেই ইন্টারভেনশন আমরা করতে পারবো না পার্টিসিপেন্টসের ওপর। ভালনারেবল সাবজেক্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হু আর দ্য ভালনারেবল সাবজেক্ট? যারা নিজের হয়ে বলতে পারে না। কারা তারা? বাচ্চা, জেরিয়াট্রিক এজ গ্রুপ, prisoners, LGBTQ, or those persons with disabling diseases, তারা হচ্ছে ভালনারেবল সাবজেক্ট। তাদের জন্যে আমাকে প্রভিশন রাখতে হবে, তাদের জন্য এক্সট্রা অ্যাটেনশন নিতে হবে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কম্পেনসেশন, কারোর যদি কোনো ক্ষতি হয় সেই ক্ষতির আমাদের কম্পেনসেশন করতে হবে। সেই কম্পেনসেশনের ফর্মুলা আছে, সেটা আমি এখানে ডিসকাস করার মতো তো সময় নেই। সে কম্পেনসেশন ফর্মুলা অনুযায়ী কারোর যদি কোনো ক্ষতি হয় সেই অনুযায়ী তার কম্পেনসেশন হিসেব করা হয় এবং তাকে সেটা দিতে হবে। অ্যান্ড নেক্সট ইজ পাবলিকেশন এথিক্স অ্যান্ড সামারি অফ কি চেঞ্জেস। 2024 ফেব্রুয়ারি মাসে হেলসিঙ্কি ডিক্লারেশনে কতগুলো চেঞ্জ এসছে, আমি সে চেঞ্জগুলো বলতে চাইছি। একটা হচ্ছে টার্মিনোলজি আপডেট, সাবজেক্ট হ্যাজ বিন রিপ্লেসড উইথ পার্টিসিপেন্টস। এখনও আমি কোনো যারা অংশগ্রহণ করছে রিসার্চে তাদের সাবজেক্ট বলবো না, তাদেরকে পার্টিসিপেন্ট বলতে হবে। Inclusive applicability, the declaration now addresses all individual teams, organization involved in medical research, not just physician. মানে মেডিকেল রিসার্চ টিমে যারা যারা আছে সবাই রেসপন্সিবল। নেক্সট ইজ পার্টিসিপেন্ট এনগেজমেন্ট, নিউ প্রভিশন এম্পাসাইজ মিনিংফুল এনগেজমেন্ট উইথ রিসার্চ পার্টিসিপেন্টস অ্যান্ড দেয়ার কমিউনিটিস বিফোর, ডিউরিং অ্যান্ড আফটার স্টাডিজ, and this recognizes participants as partners in the research process is very important. Next is data and biobanking. অ্যাকচুয়ালি আমরা কিছু ডেটা নিই যেগুলোকে বলে সেকেন্ডারি ডেটা, সেটা হয়তো ডাইরেক্ট রিসার্চে ইউজ হয় না, পরবর্তীকালে সেগুলো যদি ইউজ হয় বা সেই স্যাম্পেলগুলো যদি ইউজ হয় তার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম, কিছু রেফারেন্সেস আছে। ওয়ার্ল্ড মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন সেগুলো সম্বন্ধে কিছু জিনিস বলে দিয়েছে। রেফারেন্স অফ ডিক্লারেশন অফ তাইপে, সেখানে প্রোভাইডিং ডিটেলস গাইডলাইন অফ গভর্নেন্স অফ হেলথ ডেটাবেস অ্যান্ড বায়োব্যাঙ্কস স্পেশালি ফর ডাটা কালেক্টেড ফর মাল্টিপল অ্যান্ড ইনডেফিনিট ইউজ। পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সিজ এ নিউ প্যারাগ্রাফ অ্যাসার্টস। আচ্ছা, কোভিডের সময় অনেকগুলো রিসার্চ হয়েছিল যেগুলো সম্বন্ধে দেখা গেছে কিছু কিছু এথিক্যাল ব্রিচ হয়েছে। সেই জন্যে 2024 ফেব্রুয়ারিতে বলা হয়েছে যত এপিডেমিক আসুক না কেন সব ক্ষেত্রেই আমাদের এথিক্যাল এগুলো থেকে সরলে চলবে না। সেটা পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি, তো এটাকে আমাদের মেনটেন করতে হবে। আনপ্রুভেন ইন্টারভেনশন, যেটা আমি বললাম, যেটা ইন্টারভেনশন নিয়ে আমাদের ডাউট আছে সেটা করা যাবে না। এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি, এথিক্স কমিটিকে ইন্ডিপেন্ডেন্স করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পার্টিসিপেন্ট প্রেফারেন্স, নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ কলস ফর কনসিডারিং পার্টিসিপেন্ট প্রিভিয়াসলি এক্সপ্রেস প্রেফারেন্স অ্যান্ড ভ্যালুজ ওয়েন কনসেন্ট ইজ obtained for legally authorized representative on their behalf. Distribution of global justice, vulnerability and inclusion, because the vulnerable people কে কিভাবে আমরা ডিল করব তার নির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে, সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে। প্রোটেকশন ফর দ্য ভালনারেবল গ্রুপস। And so now got into the research ethics. Research ethics is broadly categorized. There are 5 principles: minimizing the risk of harm, obtaining informed consent, protecting anonymity and confidentiality, and avoiding misleading practices, and providing the right to withdraw. These are the informed consent which are actually used for the procedures, and research consent which are actually used for the research purpose. So for the informed consent, explanation of the proposed procedure, diagnosis, alternative procedures, risk and benefits of the proposed procedure, risk of benefits of the alternative procedures, appropriateness of the proposed procedure, and for the research consent, institutional ethics committee, institutional research board is come into the force. Disclosure of information, voluntary decision making, competency of patients and surrogate to make decision, explanation of risk and benefits usually requires institutional research board approval. Financial disclosure and minimization of coercions or undue influences, consideration of vulnerable populations. And now the publication ethics. Now the publication ethics having a checklist. This is approval and consent, data accuracy, falsification and fabrication, plagiarism and self-plagiarism should be checked, submission fraud should be checked,
অ্যান্ড এথিক্স অফ অথরশিপ, যে কাজটা করলো না তাকে আমি নামটা ঢুকিয়ে দিলাম, দিস ইজ নট এ এথিক্যাল কাজ। তাকে কিছু না কিছু করতে হবে, এবং কি কি কাজ করতে হবে সেটা বলে দেওয়া আছে, ওগুলো উল্লেখ করে দিতে হয় জার্নালে যে এই কাজটা করেছে। অ্যান্ড কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট, থ্যাংক ইউ। This July 06, we have a first PMR National Day. We celebrated it, and our theme was prevent disability before it happens. So before the disability should happen, we should be more ethical and show that the prevention of the disability and prevention of the further problems, prevention of disability to the doctor should not be happen. Thank you, sir. Thank you so much, Dr. ARUPRATAN GHOSH, for the wonderfully eloquent presentation on research ethics. And I'd like to conclude the session now and move on to the next session.